ওকে, আমরা লাস্ট ক্লাসে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যে ম্যাগনেটিজম এন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের পড়ালেখা শুরু করছিলাম। তো ফার্স্ট অফ অল আমরা ডিফাইন করছিলাম যে একটা ম্যাগনেট কি জিনিস, একটা ম্যাগনেট কি করতে পারে, দেন একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি, ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল কারা, এন্ড একটা ম্যাগনেট কেন একটা ম্যাগনেট হিসেবে কাজ করে ওইটা নিয়ে আমরা একটা ভিডিও দেখছিলাম। এখন ওইটা নিয়ে আমরা ছোট একটু ডিটেইলে কথাবার্তা বলবো যে একটা ম্যাগনেট কেন একটা ম্যাগনেট হিসেবে কাজ করে আর কি। অলরাইট, তো একটা ব্যাপার অলওয়েজ এটা মনে রাখবে, এটা কেন হয় এটার সায়েন্টিস্টদের কাছে কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই, এটা জাস্ট তারা জানে যে এটা হচ্ছে। অলরাইট, যে এটা করলে এটা হয়। মেইনলি কি জিনিস, when a charged particle moves, হ্যাঁ, যে যখন নাকি একটা চার্জড পার্টিকেল মুভ করে তো তখন কি হয়, তার চারপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়। এখন আমরা নরমালি কেমন ব্যাপার পড়ে আসছিলাম, ইলেকট্রিসিটি টপিকের মধ্যে এরকম পড়ে আসছিলাম যে লাইক চার্জেস রিপেল অপোজিট চার্জেস কি করবে, অ্যাট্রাক্ট করবে, তাই না? তো লাইক চার্জেস রিপেল, অপোজিট চার্জেস অ্যাট্রাক্ট, এই ব্যাপারগুলি আমরা অলরেডি আগে থেকে জানি। কিন্তু এখানের মধ্যে ব্যাপারটা কেমন, যে তোমার একটা চার্জড পার্টিকেল আর একটা চার্জড পার্টিকেলকে কেন অ্যাট্রাক্ট বা রিপেল করতে পারে, কেউ বলতে পারো? বিকজ চার্জড পার্টিকেলের চারপাশে কি থাকে তাসফিক? চার্জড পার্টিকেলের চারপাশে ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে। ওকে, একটা চার্জ পার্টিকেলের চারপাশে ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে, এটা অলওয়েজ। কিন্তু যখন নাকি ওই চার্জ পার্টিকেলটা মুভ মুভ করা শুরু করবে তখন কি হবে, যখন ওই চার্জ পার্টিকেলটা মুভ করা শুরু করবে তো তখন তার চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ডও কাজ করা শুরু করে। তো ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলবো স্ক্রিনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওই ব্যাপারটাই আমরা ফার্স্ট একটা ভিডিও দেখি, কিন্তু স্ক্রিন এরকম ল্যাগ করতেছে কেন বুঝলাম না। আমি এখানে স্ক্রিনটাই যে এখন আমি আপ ডাউন মুভ করাইতেছি, কিন্তু এই যে মাত্র এখন শুরু হয়েছে, বাট এই জিনিসটা এমন ল্যাগ খাইলে পরে তো সমস্যা। ওয়ালাইকুম আসসালাম সুজাল, দাঁড়াও তো একটা মিনিট, আমি দেখি কোন ওয়াইফাই কানেক্ট করা আইপ্যাডটায়। ওকে, সো এখন হোপফুলি ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা। ডিফারেন্ট আরেকটা ওয়াইফাই এর সাথে কানেক্ট করা ছিল, তো এর জন্য একটু সিঙ্কিং থেকে সরে গেছিল। ওকে, তো ফার্স্টে আমরা একটা চার্জড পার্টিকেল মুভ করলে কেন তার চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয় ওইটার একটা এক্সপ্লেনেশন দেখবো। এইটা আমাদের সিলেবাসে নাই, হ্যাঁ, এটা আমাদের এ লেভেলসও দরকার হয় না, বা এটার এত ডিপ এক্সপ্লেনেশন আমাদের জানতে হয় না। তোমাদেরকে জাস্ট ব্যাপারটা বুঝায় রাখার জন্য বা অলওয়েজ তোমাদের যেন মাথায় থাকে ওইটার জন্য আমি ভিডিওটা দেখাচ্ছি যে কেন একটা চার্জড পার্টিকেলের চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে। অলরাইট, ওয়ালাইকুম আসসালাম, দাঁড়াও এক মিনিট। আচ্ছা ভাই, কোচিং খুললেও কি এই 6টা থেকেই টাইমটা হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, টাইমিং ওইভাবে করেই দেওয়া যে তোমার অনলাইন অফলাইনের জন্য যেন সেমই থাকে। ওকে, শেয়ার। এখন এখানে বলতে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসে অনেক কিছু এট দা এন্ড কোয়ান্টাম ফিজিক্স আর রিলেটিভিটির এক্সপ্লেনেশন চলে আসে। এইসব জিনিস অ্যাকচুয়ালি আর একটু হাই লেভেলের পড়ালেখা। হ্যাঁ, আজ করবো, রাইয়া না, সমস্যা নেই। তো এখন আমরা ফার্স্টে ম্যাগনেটস এন্ড রিলেটিভিটির জিনিসটা দেখে নিই। ঈদের বাজার হবে থান্ডারবার্ডে, প্রয়োজনীয় সবকিছুতে পেয়ে যান সেরা দামের গ্যারান্টি। Only a few elements can be permanent magnets. Iron is one. Copper is not. But if you pass an electric current through any metal, it becomes a magnet, an electromagnet. But how does this work?
Well, strangely enough, it's a consequence of special relativity. Special relativity is the fact that in our universe, length and time aren't absolute. They're perceived differently by observers moving relative to each other, hence relativity. For example, if you measure carefully enough, you'll find that time passes slower for observers moving relative to you. Hey Derek, when did you last shave? 6 hours ago. Actually, it was 5 hours, 59 minutes, and 59.99999999999 seconds. And moving objects are also contracted in their direction of motion. You're looking slim, only in your frame of reference. So when an object is moving relative to you, it actually takes up less space than when it's not moving. And even though this effect is obviously way tinier than we've shown, length contraction is what makes an electromagnet work. Picture a copper wire. It consists of positive metal ions swimming in a sea of free negative electrons. Now, the number of protons is equal to the number of negative electrons, so overall the wire is neutral. So if there were a positively charged cat nearby, it would experience no force from the wire at all. And even if there were a current in the wire, the electrons would just be drifting in one direction, but the density of positive and negative charges would still be the same, and so the wire would be neutral, so no force on the kitty. But what if the cat starts moving? Imagine, for simplicity, that the cat is moving in the same direction as the electrons with the same velocity. Well, now, in my frame of reference, the wire is still neutral, and so there should be no force on the cat. But consider the same situation in her frame of reference. In the cat's frame of reference, the positive charges in the wire are moving, so according to special relativity, their separation will be ever so slightly contracted. Also, from this perspective, the electrons aren't moving, so they'll be more spread out than before. Remember, objects take up more space when they're not moving than when they are. These two changes together mean there's এখানে তারা রিলেটিভিটি নিয়ে কতগুলি কথাবার্তা বলতেছে যে একটা অবজেক্ট যদি মুভমেন্টে থাকে তো তখন কি হয় তাশফিক, একটা অবজেক্ট যদি মুভমেন্টে থাকে তো তখন তার জন্য টাইম আস্তে আস্তে ফ্লো করে, একটা অবজেক্ট যদি মুভমেন্টে থাকে তো তখন তার লেন্থ কমে যায়। তো এরকম অনেকগুলি মজার কয়েকটা ব্যাপার হয়, এগুলিকে বলা হয় রিলেটিভিস্টিক ইফেক্ট। হ্যাঁ, আমরা ফার্স্ট এই ভিডিওটা দেখে নেই, এখানে মধ্যে থেকে অনেক কিছু বুঝবা না, বাট এইটা থেকে এরপর আমরা যখন নাকি রিলেটিভিস্টিক ইফেক্টের একটা ভিডিও দেখবো তো তখন ওখানে যে আমাদের কয়েকটা ব্যাপার ক্লিয়ার হবে যে অ্যাকচুয়ালি লাইটে এক্স্যাক্টলি এনার্জি এন্ড ম্যাটার সেম জিনিসই, যে কখন কোন ফর্ম নেয় ওটা ডিপেন্ড করে যে আমরা কনভার্ট করতেছি নাকি না। বুঝছো, আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসই অ্যাকচুয়ালি কি ম্যাস এন্ড এনার্জি, হ্যাঁ, বা ম্যাটার এন্ড এনার্জি, তারা কি একটা থেকে আরেকটাতে কনভার্ট করা যায়। এই ফর্মুলাটাই আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটি চ্যাপ্টারের লাস্টের দিকে E is equal to mc squared, এই ফর্মুলা তো আমরা সবাই নাম শুনছি। তো E is equal to mc squared, এই ইকুয়েশনটা আমাদের কয়েকটা জায়গায় কাজে আসবে। আমরা দেখব কি যে যখন নাকি কোনো পার্টিকেল লাইটের স্পিডের কাছাকাছি স্পিডে মুভ করে তো তখন হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্য টাইম স্টার্টস টু ফ্লো স্লোলি, এরপরে তোমার হয় কি বলে ম্যাস ইনক্রিজ করা শুরু করে। তো এরকম কতগুলি ডিফারেন্ট ব্যাপার হয়, ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা দেখবো একটু পরের ভিডিওতে। ফার্স্ট এই জিনিসটা দেখেন। higher density of positive charges in the wire, so it's no longer neutral, it's positively charged, which means that the positively charged cat will feel a repulsive electric force from the wire. But in my frame of reference, this seems mysterious. There's no force on a stationary charged cat, but a moving cat is somehow repelled from this neutral wire. How do you account for that force? Well, we say it is the magnetic force. And that's mainly because a wire with current in it deflects nearby magnets. So really what this experiment shows is that a magnetic field is just an electric field viewed from a different frame of reference. In the cat's frame of reference, it is repelled from the wire due to the electric field created by the excess positive charges produced by the effects of length contraction. In my frame of reference, the cat is repelled from a neutral wire due to the magnetic field created by the current flowing in the wire. So whether you see it as an electric or a magnetic field just depends on your frame of reference, but in either case, the results are the same. So an electromagnet is an everyday example of special relativity in action. Now that might seem crazy, since electrons drift through wires at about 0.00000000001% the speed of light. So how can special relativity have anything to do with it?
Well, the truth is there are enough electrons in a wire, and the electric interaction is so amazingly strong that even the minuscule effects of length contraction can produce significant charge imbalances that produce a noticeable force. So special relativity explains electromagnets. But what about permanent magnets? Yeah, I mean, there can't be electrical currents flowing around inside lumps of rock, can there? Click here to go to Minute Physics, where we'll explore magnetite, compasses, and all the wizardry of permanent magnets. এই জিনিসটাই পার্মানেন্ট ম্যাগনেটস এর এই ভিডিওটা তো আমরা লাস্ট ক্লাসে অলরেডি দেখছি। তো এখন ফার্স্টে আমরা রিলেটিভিস্টিক ইফেক্টের ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস দেখবো। আমরা সিলেবাসের বাইরে কয়েকটা ব্যাপার দেখতেছি, বিকজ এই যে লাস্টের যে তিনটা টপিক, ম্যাগনেটিক ফিল্ড or magnetism, radioactivity and astrophysics, এইগুলিতে আমাদের আউট অফ সিলেবাস অনেকগুলো নলেজ থাকা লাগবে, বা আউট অফ সিলেবাস কয়েকটা ইনফরমেশন তোমাদেরকে প্রোভাইড না করলে তোমাদের কয়েকটা ব্যাপার মাথার উপর দিয়ে যাবে আর কি, বুঝছো? সো আমি কোনটা রেফারেন্সে কথাগুলি বলবো, যে সামনে লেকচার গুলিতে ওগুলির রেফারেন্স দিব, তো এটার জন্য তোমাদেরকে ফার্স্টে ওই টার্মিনোলজি গুলোর সাথে একটু ফ্যামিলিয়ার করে রাখতেছি, যে রিলেটিভিস্টিক ইফেক্টের ব্যাপার আসলে কি হয়, একটা ম্যাগনেট কেন একটা ম্যাগনেট হিসেবে কাজ করে, কেন কোন একটা ওয়্যারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করলে তার চারপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়, এইসব ব্যাপারগুলো। ওকে, অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর ইউটিউবের ভিডিওস আছে, কিন্তু ফার্স্ট অফ অল রিলেটিভিস্টিক ইফেক্টের ভিডিওটা বের করি। ওকে, সো আমরা এই ভিডিওটা দেখে নেই। আজান দিয়ে দিছি। হ্যাঁ, আজান অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আজানের টাইম এত তাড়াতাড়ি সামনে আগাইতেছে। ওকে, তো তাহলে একটা কাজ করো, তোমরা 6:25 এ সবাই আবার রিজয়েন দিও, ঠিক আছে? 6:25 থেকে আবার আমরা রিজয়েন করব। ওকে, সো আমরা রিলেটিভিস্টিক ইফেক্টের একটা ডিটেইলড একটা ভিডিও দেখবো। এই ইফেক্ট গুলি তোমাদের সাইফাই মুভিগুলো যারা যারা দেখো, দেখো না যে ওই কতগুলি অ্যাস্ট্রোনট যারা নাকি কি করে, স্পেসে যায়, দেন স্পেস থেকে যখন নাকি তাদের জার্নি শেষে তারা ফেরত আসে, দে সি দ্যাট তাদের চেয়ে ছোট ছোট, যে মনে করো ওই ইন্টারস্টেলারে ম্যাথিউ ম্যাকনিজে যাওয়ার আগে তার যে ছোট একটা মেয়ে ছিল, ওই ছোট মেয়েটা কি হয়ে গেছে, 120 বছরে বুড়ি হয়ে গেছে, কিন্তু ও ঠিকই বলতে গেলে কোন রকমের এজিংই হয় নাই। সো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স ওভার দেয়ার, যে যখন নাকি কোন একটা পার্সন বা কোন একটা অবজেক্ট অনেক বেশি কি থাকে, ভেলোসিটিতে মুভ করতে থাকে, তো তখন টাইম ফ্লোজ স্লোলি ফর হিম অর হার, যেটাই হোক। তো এখানের মধ্যে এগুলি হলো কতগুলি কি রিলেটিভিটির ব্যাপার। আমরা এতদিন ধরে যা যা পড়ে আসছি এগুলো হলো নিউটনিয়ান ফিজিক্স। নিউটনিয়ান ফিজিক্স বলতে কি বলে, যে এভরিডে লাইফে আমাদের যে ম্যাস, ভেলোসিটি, এইসব জিনিসগুলো ছিল, এগুলা কি করা যায়, নিউটনের ল গুলা দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায়। কিন্তু লাইটের স্পিডের কাছাকাছি স্পিডে যখন নাকি মুভমেন্ট শুরু হয়, তখনই আমাদের এই ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সটা, যে নিউটনিয়ান ফিজিক্স যেটা আমরা নিয়ে ডিল করি, ওইটা কি করা শুরু করে, একটু উইয়ার্ড বিহেভ করা শুরু করে। তো এই ব্যাপারগুলো অ্যাকচুয়ালি কেমন কি হয়, ওই জিনিসটা আমরা দেখবো। ওকে, Gagarin, first human. Hello, my name is Michael and welcome to Dong, the first and only YouTube channel made by, of, and for teens who like cooking. Today, we're going to be talking about babies. Babies are being born all the time. In some countries, they're born more often than others. This website, neil.fun/babymap, lights up each country on Earth at the same rate that babies are born in that country. So as you can see, India and China light up a lot. If you watch long enough, you'll get a little UK blip. That's a baby being born. I mean, not like it's not an exact baby, but the countries light up at about the same rate as the country's birth rate. So you can really get a sense of where people are being born. You know, to be honest, humans are like one of my top 10 favorite animals. Let's keep talking about humans and how many of them there are with population bracketology. This website sets up a bracket of cities, and then it's your job to figure out who would win in a battle of who's got the largest population. I'm gonna change it from metro area to state population, make a new game. Some of these states have bye weeks, but let me see here. Between North Dakota and Illinois,
Illinois clearly is going to win. It's got big cities, it's got Chicago. Oh, you click Illinois. There you go. Now, between Idaho and Vermont, Vermont is not very populated, but Idaho, I'm going to go with Idaho. Phew, close one. All right, between New Mexico and Massachusetts, Massachusetts definitely has more people. And between Idaho and Massachusetts, obviously Massachusetts does. But between Illinois and Massachusetts, we got Chicago versus Boston. And that Boston metro area is quite expansive, but I'm gonna go with Illinois. Boom! Chicago's like the #3 most populated city. I will keep playing this on my own time so I don't waste yours. We need to move on to outer space, specifically people who have been there. Travels in time and space allows you to look at astronauts from all over the world, from every country, even the commercial and tourist astronauts. Right now, I have my axes built so that I've got the length of trip on the vertical axis. The further down we go, the longer the person was in space. And the horizontal axis is when their first launch occurred. So if we go to the very furthest dot and click on it, Yuri Gagarin, first human being in space. He only spent 0.08 days in space, so he's, well, didn't have a very long trip. If we go to more recent launches, you'll see that some of these dots have white circles around them. Those represent people who are currently in space. Astronaut Scott Tingle, what's up? You, obviously, you little astronaut. Okay, astronauts don't just travel through space, they also travel through time, like we just did. My beard's longer, my shirt's different. Continuity isn't really a priority here at Vsauce headquarters, but what is a priority is learning. Let's take a look at this graph and change the horizontal axis to represent time dilation. There is clearly some function that defines how you move through time when you are moving through space and where you're moving through space. Check this out. The world record for longest time in orbit is held by cosmonaut Podolka, who spent 878.48 days flying very quickly around the Earth. And because of that, Podolka is about, well, more than 25 milliseconds younger than he would have been if he'd stayed here on Earth. That's because of time dilation. Now, when you're in orbit, time moves for you at a different rate because of two different effects, special relativity and general relativity. If you want to learn more about these, I highly recommend these books. First of all, Martin Gardner's Relativity Simply Explained, fantastic. But my favorite book that I read in all of 2017 was Lewis Carroll Epstein's Relativity Visualized. Just phenomenal. But if you want to get even deeper, you can go a lot less wrong than getting the Taylor Wheeler Space-Time Physics book. Just unbelievable explanations. We've also got videos linked down below where you can learn more, but the gist of it is this. When you are orbiting around the Earth, you are moving faster than people who are just still down on Earth at rest relative to you. And that means that time moves more slowly for you. A person at rest down on Earth, if they could take a telescope and look at your watch, would literally see your watch moving more slowly. You would be aging more slowly. You would be reaching your date of death slower. But also, the higher up you go, the weaker the gravitational field around you will be, and that will cause time to go faster for you. These two effects combine into this blue line that we see here. This red line represents time dilation due to orbital speed. And as you can see, the larger your orbital altitude is, the less quickly you have to move to not crash into Earth, and so the smaller the effect is. Now this green line represents the general relativity effects, the gravity well getting weaker, and as it does, you move through time faster and faster and faster. Their combined effect is this blue line labeled net orbital time gain. Now, astronauts in the International Space Station are at about, this altitude, a few hundred kilometers. And that puts them on the blue line down here, meaning they experience less time than us down on Earth. That's why Podolka is about maybe 30 milliseconds younger than he would have been had he not gone into orbit. If you'd like to see how you have been moving through time, Time Warper will help a lot. The University of Surrey created this app, and it takes information about your altitude and motion to compare how you have moved through time since installing the app compared to someone who has spent that entire time motionless at sea level. Fun fact, about 3,200 kilometers above Earth's surface, a little shy of 10,000 kilometers away from Earth's center, both effects exactly cancel out, and no time dilation is experienced relative to someone at rest down on Earth. Anywho, I'm sure you have a lot of questions. For instance,
Michael, that's cool, but what I don't understand is how long can a zucchini grow? I'm glad you asked, because the world record for longest zucchini was set by Giovanni Battista Scozzafava of Niagara Falls. He grew a zucchini 2.52 meters in length. It's just phenomenal, but it's actually not that weird. Zucchinis like to grow big, they just don't taste great when they're large. Ideally, zucchinis are picked when they're young, no more than 12 inches long. So, if you're taking notes, don't forget that one. Now let's go back to light speed. When you're traveling really quickly, all kinds of weird relativistic effects occur, okay? Time dilation happens, obviously, but also measured widths change. Here's a relativistic car. Now I can use this slider here to make the car's velocity slower or faster. I can speed it up, and notice that as I speed it up, the car appears to contract and become thinner and thinner and thinner. এখানের মধ্যে দেখছো ফার্স্টের দিকে সে যে টাইম ডাইলেশন নিয়ে কথাগুলি বলছে, ডাইলেট করা মানে কি? ডাইলেট করা মানে স্লোলি মুভ করা বেসিক্যালি। তো টাইম ডাইলেশন মানে টাইমটা কি হচ্ছে, আস্তে আস্তে কাউন্ট হচ্ছে, এমন টাইপের কিছু। এন্ড এই যে এখন আমাদের সেকেন্ড যে রিলেটিভিস্টিক ইফেক্টটা কি হয়, যখন নাকি কোন একটা কিছু বেশি স্পিডে মুভ করে তো তখন তার লেন্থ কন্ট্রাকশন হয়। অলরাইট, এটা হলো আমাদের সেকেন্ড রিলেটিভিস্টিক ইফেক্ট। এন্ড লাস্টের রিলেটিভিস্টিক ইফেক্ট আমাদের ম্যাস রিলেটেড, ওই জিনিসটা আমরা দেখব। ওকে, তো ফার্স্টে এখানের মধ্যে আমরা দেখে নেই ভেলোসিটি বাড়লে কেন লেন্থটা কমে যায়। হ্যাঁ ফাহিম বলো, কোশ্চেন আছে? স্যার এই জিনিসটা কি আসলে অ্যাপিয়ারেন্ট চেঞ্জ নাকি রিয়েলি চেঞ্জ হয়? এটা আমাদের মুভমেন্টের সময় তখন হবে চেঞ্জ, মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে গেলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা রিয়েলিটি চেঞ্জ হয়। তোমারও এই জিনিসটা, আমাদের চেঞ্জটা অনেক কম বোঝা যায় বিকজ আমরা অনেক কম ভেলোসিটিতে মুভ করি, কিন্তু যখন নাকি তুমি লাইটের স্পিডের কাছাকাছি স্পিডে চলে যাবা তো তখন এই চেঞ্জটা একদম পুরো ভিজুয়াল হবে, যে সিগনিফিক্যান্ট হবে। বুঝছো? জি স্যার। ওকে, until at the speed of light, boom, it is, well, it doesn't have any measurable dimension in its direction of travel. Now, we've heard this before, and I've talked about it before in episodes about whether the Earth is flat or not. To a particle traveling near the speed of light, the Earth would be measurably flat like a disk, but would it appear to be a flat disk? No, because of an optical illusion known as a Terrell rotation. Here's an example from Wikipedia of what that looks like. I think this animation is brilliant. So on the right, we have the actual visual appearance of a cube flying by at some proportion of the speed of light. And on the left, we have the contraction, the actual width of it that we would measure. But notice that at 99% the speed of light, it almost is completely rotated so that we see the other side of it. Here's a way to visualize what a Terrell rotation is and why it happens. Here's a cube. Now let's imagine that this cube is just moving right past you. At some point, it's going to be right in front of you, and then it's going to move away. Now, normally, it would look like this. It's not moving very near light speed. You can't see the back of the cube. I mean, you can because this one doesn't have any opaque sides. But the point is that material over here isn't reflecting light to your eyeballs. We can imagine that this green stick is a ray of light. Any light coming from this back edge right towards you, it's getting blocked by the fact that the cube or the shape, whatever shape it is, might be opaque. But if this stick represents how far light travels in a second, and it's got to travel like this to get to your eye, if the object is moving near the speed of light, it might be able to move out of the way of that beam of light and not block it, so it will reach you. You'll see the back of the object as if it is actually rotated. So, an object traveling near the speed of light will appear to rotate like that. That's only its appearance. It won't actually be rotated, and if you tried to measure it, you would find that its length had contracted. Let's watch a video of this effect. Spacetimetravel.org has a great one, and what you're gonna see is a bunch of dice, and they're all in a row. But then above them, a die is going to fly by. I think actually a few die, known as dice, will fly by in the same orientation, but they won't appear to be in the same orientation. Here they come, all right? Not looking too weird yet, but as you'll see, the closer they get to us, the more rotated they are until boom. Right there, we can actually see the back of the cube, even though the back is not facing towards us. This relativistic effect is called a Terrell rotation, and I love it. When it comes to relativistic effects, who can forget red shifting and blue shifting of electromagnetic radiation?
Not us, right? And also not Velociraptor. In this game, the speed of light is much, much, much slower. So the normal speed a Velociraptor can move at is quite close to it, so relativistic effects occur. Now here's the level, and what I need to do is get to this yellow exit door. But wait, these bullets are kind of close together. I should probably be able to fit through them. Let me start moving. My velocity will change. Oh, and look, the entire game level warps according to how length changes, which means if I go up, the bullets get closer together. I can spread them out by moving down. Now I've got room. Great. Whoa, 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 whoa. Okay, you don't want to fall in the water. If you ever want to center yourself on your character, I think you press C. Yeah, okay, there you go. I find this interesting, but not nearly as helpful. Press C again to go back. Also, notice that my velocity, it's like I'm playing asteroids. If I stop pushing the key, I keep moving at the same velocity. But spacebar will freeze yourself. I'll save your life many times. Now let's look at these keys. In order for me to open up this lock, I need all of the keys to have the same color, which means I need to find the velocity that red shifts and blue shifts them so that they match. Now, remember, velocity is a vector, so there's also a direction to it. So I don't just need to have the right speed, I need to be moving at the right speed in the right direction. All right, I'm able to get these two near in color, but how do I, okay, for that one I have to move left and right, I think. Now I'm getting it really too purple. Oh wait, that looked, but I don't want to move towards the bullets. All right, so moving to the right is the opposite of what I want to do. Let's see what I can, come on, change color. Yes, nice. And that's how you do it when you are an expert at the ways of the universe. I'm gonna leave you with, well, honestly, a bit of motivation. We've all heard of the company Arm & Hammer, right? They were founded 151 years ago. The brand was in use about 31 years before the birth of a man named Armand Hammer. Yeah, no relation. He had nothing to do with founding the company. It wasn't named after him. But as you can imagine, good old Mr. Hammer, Armand, to those who were familiar with him, got constantly teased for having a name that sounded like the brand, Arm & Hammer. So what did he do? Well, when he got older, got enough money together to buy enough stock in the parent company of Arm & Hammer to become a part owner. That's right, so Arm & Hammer became a board member of Arm & Hammer. So, my question for you is this: what are you doing today that will be strange enough that one day it might be discussed on Dawn? Stay curious, stay hungry, be sure to preheat your ovens, and as always, ওকে, এখানের মধ্যে আমাদের এক্সপ্লেনেশন গুলি অ্যাকচুয়ালি খুবই আজব, যে ও কয়েকটা এরকম ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দিয়ে এক্সপ্লেন করছে, কিন্তু আমাদের মেইন যে পয়েন্ট অফ কনসার্ন গুলি ওই ব্যাপারগুলি আমরা দেখি। হ্যাঁ, এই জিনিসটা পসিবল হইতে পারে। তাশফিক, এক মিনিট একটু ওয়েট করো, একটা কল আসছে। ওকে, সরি, একটা কল আসছিল। তো আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম, লেটস সি। তো এখন ওগুলি ব্যাপারগুলোতে আমরা আসবো আস্তে আস্তে, এই রিলেটিভিটির ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো। বাট ফর নাও আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ব্যাপারগুলি জানা লাগবে ওই জিনিসগুলো নিয়ে ডিসকাস করে নিই। প্রথমের কাজটা কি? প্রথমের কাজটা হলো আমাদের ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, যে একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে কিসে কনভার্ট করা যায়। ফাহিম, একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে একটা ম্যাগনেটে কনভার্ট করা যায়। হ্যাঁ, তো একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে একটা ম্যাগনেটে কনভার্ট করার জন্য হোয়াট উই নিড টু ডু, এই যে মনে করো একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল যার নাকি পার্টিকেলস গুলি এরকম উল্টা পাল্টা হয়ে অ্যারেঞ্জ হয়ে আছে। এখন এখানে আমাদের ব্যাপারটা কেমন খেয়াল করো। তো সাপোজ একটা পার্টিকেল এইদিকে, একটা পার্টিকেল এইদিকে, একটা এইদিকে, একটা এইদিকে, তো এরকম র্যান্ডমলি তারা অ্যালাইন করা, কোন দিকে স্পেসিফিক কোন প্যাটার্ন নাই। কিন্তু যখন নাকি কি করব, যখন কোন একটা ম্যাগনেট নিয়ে আসবো, তো ওই ম্যাগনেটের তো নিজের একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, রাইট? সো এই ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যখন নাকি কি করবে, এই ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা যখন নাকি এই
ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের ভিতর দিয়ে পাস করবে, তো তখন ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের ওই যে ভিতরে উল্টাপাল্টা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে আছে না, ওই পার্টিকেল গুলাকে একটা সার্টেন ডিরেকশনে অ্যালাইন করে দিবে, মানে অ্যারেঞ্জ করে দিবে। তো ওইটা যখন নাকি হবে, তো তখন কি হবে, তখন পার্টিকেল গুলা যখন নাকি সবগুলো এক ডিরেকশনে চলে আসে, তখন কি হয়ে যায়, একটা ম্যাগনেটে কনভার্ট হয়ে যায় না? লাস্ট ক্লাসে যে আমরা ভিডিওটার মধ্যে দেখছিলাম। তো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান কনভার্ট আ ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল ইনটু আ ম্যাগনেট। কিন্তু একটা ম্যাগনেটকে আবার কি করা যায়, একটা ম্যাগনেটকে আবার ডিম্যাগনেটাইজ করা যায়। এইটা কিভাবে পসিবল, কেউ কি বলতে পারো? তার কোনো আইডিয়া আছে হাউ আ ম্যাগনেট ক্যান বি ডিম্যাগনেটাইজ? এখানে একটা হিন্ট দিয়ে দিই যে একটা ম্যাগনেট কেন, বিকজ পার্টিকেল গুলি একটা সার্টেন ডিরেকশনে সুন্দর মতো অ্যারেঞ্জ হয়ে আছে, নাকি ফাহিম? তো যদি ওই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে নষ্ট করা যায়, এক্স্যাক্টলি ফারিসি, যদি কি করা যায় ওই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে নষ্ট করে দেওয়া যায়, তো তাহলে পরে কি পসিবল, তার ম্যাগনেটিজমটাকে আবার রিমুভ করে দেওয়া পসিবল। এখন অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিভাবে নষ্ট করা যায়, একটা মেথড বলে দেই, মেথডস অফ ডিম্যাগনেটাইজেশন। মেথডস অফ ডিম্যাগনেটাইজেশন। একজন কি বললা, অ্যানসার ঠিকই ছিল, হিটিং। একটা টেম্পারেচার আছে, নাম হলো কিউরি টেম্পারেচার, বুঝছো? ওই কিউরি টেম্পারেচার কি, প্রত্যেকটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালের একটা কিউরি টেম্পারেচার থাকে। হোয়াট ইজ দ্যাট, যে ওই টেম্পারেচার পর্যন্ত তার ম্যাগনেটিজমটা সে ধরে রাখতে পারে। এর চেয়ে বেশি টেম্পারেচারে চলে গেলে তো তখন তার ম্যাগনেটিজমটা কি হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, বিকজ পার্টিকেল গুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। আজকে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সেকেন্ড লেকচার, এই যে ম্যাগনেটিজম এন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের সেকেন্ড লেকচার, বুঝছো ভাইয়ানা? তো একটা হলো হিটিং, আর একটা কি করা যায় কেউ বলতে পারো? হ্যামারিং। ভেরি গুড। একটা হলো হ্যামারিং, যে হাতুড়ি দিয়ে যদি আমরা পিটাই তো তখন কি হবে, ভাইব্রেশন হওয়া শুরু হবে। তো তখন ওরকম ভাইব্রেট করে করে তাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারে আর কি, যে পুরোপুরি ম্যাগনেট হিসেবে কাজ করবে না। এরপরে আর কি মেথড হইতে পারে? এক্স্যাক্টলি, হাত থেকে ফেলে দিলে পরেই তো এরকম হ্যামারিং এর ইফেক্টটাই হয় আর কি, বুঝছো ফাহিম? এত ইজিলি ম্যাগনেটিজম হারাবে না, কিন্তু হ্যামারিং কন্টিনিউয়াসলি অল্টারনেটিং কারেন্ট। ভেরি গুড, পাসিং অল্টারনেটিং কারেন্ট। তো অল্টারনেটিং কারেন্ট পাস করালে কি হয়, অল্টারনেটিং কারেন্টের ব্যাপারটাই কি? আমরা অল্টারনেটিং কারেন্ট নিয়ে ডিটেইলস তেমন পড়ি নাই, কিন্তু একটা ব্যাপার আমরা জানি যে সে তার কি করে, ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে, তাই না? একবার সে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে যায়, একবার নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যায়, যে ওয়েভের মতো তার ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট চেঞ্জ হইতে থাকে। তো ওই সময় এই যে পার্টিকেল গুলো যে একটা সার্টেন ডিরেকশনে অ্যালাইনমেন্টে ছিল, তো তখন কি হবে, যখন নাকি অল্টারনেটিং কারেন্ট ফ্লো করবে, ওই অ্যারেঞ্জমেন্টটা সে কি করে দিবে, নষ্ট করে দিবে। সো অ্যাপ্লাইং এসি ভোল্টেজ, যে অল্টারনেটিং ভোল্টেজ আমরা অ্যাপ্লাই করব। তো দিস আর ফিউ অফ দ্য মেথডস যেগুলা দিয়ে কি করা পসিবল, একটা ম্যাগনেটকে ডিম্যাগনেটাইজ করা পসিবল, বুঝছো? আচ্ছা, তোমাদের সাথে এখন একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার নিয়ে কথা বলার আছে, এটা হলো স্যাটারডেতে তোমাদের 5টা থেকে 6টা কি ক্লাস থাকে? কোনো ক্লাস থাকে না ভাইয়া। কারো কি কোনো ক্লাস থাকে 5টা থেকে 6টা? না ভাইয়া। ওকে, সো আমাদের একটা যে ব্যাপার, ক্লাস থাকে। বুশরা, কি ক্লাস? আচ্ছা, বায়োলজি 5টা থেকে 6টাই থাকে। তাহলে পরে একটা সমস্যা। আচ্ছা, ওইটা আমি দেখি রিফাত স্যারের সাথে কথা বলে ঠিক করতে পারি নাকি। এমনিতে একটা কাজ আমাদের করতে হতে পারে এরকম, যে মানডে এন্ড ওয়েডনেসডেতে
সেম টাইমেই থাকবে, জাস্ট স্যাটারডের ক্লাসটা আমাদের 5টা থেকে 6টার ওরকম টাইমে নিতে হবে যদি আমাদের ইয়েতে যাই, কি বলে 12 তারিখের পরে ইন পার্সন ক্লাসগুলোতে যদি যাই, তো তাহলে আমাদের স্যাটারডে টাইমিংটা একটু এইদিক ওইদিক করতে হইতে পারে, বাট ওইটা নিয়ে কথা বলা লাগবে, বিকজ কয়েকজন আমাকে বললো যে ওদের একটু ক্ল্যাশ আছে, যদি ইন পার্সন ক্লাস শুরু হয় তো তখন একটা ক্ল্যাশ হয় আরেক সাবজেক্টের সাথে, তো ওইটার জন্য। তো তাহলে তোমাদের 5টা থেকে 6টা কার কার ক্লাস থাকে? একটা তো বুশরা অলরেডি বললা। ও আচ্ছা, তো কোন জায়গায় করো বুশরা? যদি অফলাইনে ক্লাস শুরু হয় তো তাহলে তো প্রতিদিনই হবে, বুঝছো ফাহিম? তো তখন আমাদের অনলাইন অফলাইন দোনোটারই ওরকম ইয়ে থাকবে, কি বলে অপশন থাকবে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তো তাহলে পরে আমি দেখি এটা নিয়ে তোমাদের সাথে আর একটু কথা বলে ওই টাইমিংটা যদি চেঞ্জ করা পসিবল হয় তো তখন ওরকম চেঞ্জ করা হবে আর কি। ঠিক আছে, স্যাটারডে টাইমটা মানডে এন্ড ওয়েডনেসডে কোনো প্রবলেম নাই, তো এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলতেছি তাহলে। ওকে, নাও মেথডস অফ ডিম্যাগনেটাইজেশন, একটা হলো হিটিং, হ্যামারিং এন্ড অ্যাপ্লাইং এসি ভোল্টেজ। এখন আমরা যে কতগুলো ম্যাগনেট দেখে আসি নরমালি, এগুলাকে বলা হয় বার ম্যাগনেট। এগুলাকে কি বলা হয়? বার ম্যাগনেট বলা হয়, যাদের এরকম ম্যাগনেটিক পোল থাকে, নর্থ পোল এন্ড সাউথ পোল। হ্যাঁ, এরকম নর্থ পোল এন্ড সাউথ পোল। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্যাটার্নটা কেমন হয়? এটা থাকে এরকম নর্থ পোল থেকে আউটগোয়িং, সাউথ পোলের দিকে ইনকামিং, এরকম। তো এই একটা এক্সপেরিমেন্ট, এটা ইহাব খোলা থাকলে তোমরা সামনাসামনি দেখতে পাবা, তোমাদের যদি লাক ভালো থাকে। তোমাদেরকে তার একটা পিকচার পাঠাই যে অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্যাটার্ন, আয়রন ফিলিং দিয়ে এরকম ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্যাটার্ন বের করা যায়। এই জিনিসটা তোমাদেরকে একটা পিকচার পাঠাই, দাঁড়াও। ওকে, তো তোমাদের গ্রুপে দেখো একটা পিকচার পাঠানো হয়েছে। এটা তোমার এই সাদা যে পেজটা দেখতেছো, এই সাদা পেজের নিচে ওই ম্যাগনেটটা রাখা হয়েছে, বুঝছো? এই সাদা এই পেজের নিচে ম্যাগনেটটাকে রাখা হয়েছে, এন্ড এই পেজের উপরে আয়রনের পাউডার, এই যে এগুলা যে কালো কালো যে এগুলা দেখতেছো, এগুলো হলো আয়রনের ফিলিং বলা হয়, বুঝছো? তো এখন এই আয়রন ফিলিং গুলিকে এরকম পেপারের উপরে দিলে পরে তো তখন দেখতেছো তারা একটা এরকম যে একটা প্যাটার্ন ফলো করতেছে। তো এই প্যাটার্নটা অ্যাকচুয়ালি, বা এই যে এক্সপেরিমেন্টটা, এই এক্সপেরিমেন্টটা আমাদের এক্সপ্লেনেশন আসে এক্সামে, যে আয়রন ফিলিং দিয়ে এন্ড প্লটিং কম্পাস দিয়ে কিভাবে একটা বার ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটারমাইন করা যায়। তো এই জিনিসটা ইহাবের ল্যাবের থেকে পিকচার তোলা। তো তোমাদের যদি সামনাসামনি ক্লাস শুরু হয়, এটা হোপফুলি তোমাদের নিজেরা করে দেখতে পারবা এক্সপেরিমেন্ট। তো এগুলা নিয়ে আমরা সামনের ক্লাসে ডিসকাস করবো, যে একটা বার ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্যাটার্ন দেখতে কেমন হয়, এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্যাটার্ন, এই যে এক্সপেরিমেন্টের এক্সপ্লেনেশনটা দেখবো, যে হাউ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডান, যে এক্সপেরিমেন্টটা কিভাবে করে অ্যাকমপ্লিশ করে, বুঝছো? তো আজকের ক্লাস আমাদের এখন এইটুকু। আমরা নেক্সট ক্লাসে বার ম্যাগনেটের এটা নিয়ে ডিসকাস করবো। এন্ড উইলসার ক্যান্ডিডেটরা, তোমরা আমাকে একটা আপডেট দিবা, তোমাদের রেডিও অ্যাক্টিভিটি লেকচারস গুলো দেখা শেষ হয়েছে নাকি? আজকে তোমাদের ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল, বাট আজকে একটু ইহাবে গেছিলাম কাজে, ওই অফলাইন ক্লাসের ওই সেটআপ গুলি টেস্ট করতে, যে ঠিকঠাক মতো নেওয়া যাবে নাকি ক্লাস অনলাইন অফলাইন সাইমালটেনিয়াসলি। উপরে উপরে তো এখানে আগের পড়াগুলা, এখান থেকে আজকের লেখা শুরু, বুঝছো? এই মেথডস অফ ডিম্যাগনেটাইজেশন থেকে। ওকে,
তো তাহলে আজকের ক্লাস আমাদের এইটুকু। তোমাদের নেক্সট ক্লাসে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই যে বার ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্যাটার্ন কিভাবে বের করা লাগে এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো। অলরাইট, আমরা ম্যাগনেটিজমের এখানে আবার একটু স্লো যাচ্ছি বিকজ এগুলি কতগুলি বুঝার ব্যাপার আছে। ওকে, তো এই ব্যাপারগুলি নিয়ে আমাদের ডিসকাস করা লাগবে। এন্ড উইলসার ক্যান্ডিডেটরা তোমরা আমাকে আপডেট দিবা যে তোমাদের রেডিও অ্যাক্টিভিটির ভিডিওস কতটুকু দেখা শেষ হয়েছে, সো দ্যাট ওইটা নিয়ে আমরা প্রবলেম সলভিং ক্লাস বা ডিসকাশন ক্লাস করতে পারি। অলরাইট, আজকের ক্লাস আমাদের এইটুকুই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আসসালাম।